Hello, my dear students. Welcome to online class conducted by Government Haji Muhammad Mohsin College, Chattogram. Here I am Roxana Fatima, your English teacher of English Department of Government Haji Muhammad Mohsin College, Chattogram. Before the lesson, before our topic, let's see some pictures. What do you see in the picture? There are two conversations between a man and a woman. In the first picture, one says, "How old are you?" to another. So it's a bad manner. If you meet someone, you can't say, "How old are you?" You should say it's after meeting, "It's nice to meet you," or "Nice to meet you." So in the next picture, you can see that one say another, "It's nice to meet you." Then you can see some polite expression, that is some polite word, that is "Thank you," "I'm sorry," "Please excuse me." So these are etiquette and manners that are you should follow. So today's our topic is etiquette and manners. That is unit 4, lesson 1. The unit name is human relationship. The learning outcomes. From this lesson, you will learn some etiquette and manners. You will learn vocabularies. You can write summary. You can write flowchart. So, my dear students, if you go to your textbook, if you see the textbook, there are warm-up activities. There will see some warm-up activity. In the first number, what the line is, "What do you think are the rules that civilized societies follow to deal with elders in a family?" That means হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, তুমি কি মনে করো বা তোমার মতে সভ্য সমাজের মানুষেরা যখন পরিবারের বড়দের সাথে আচরণ করতে হয়, কোন রীতিগুলো তোমার অনুসরণ করতে হয়, তোমার কি মনে হয়? সো ডু ডিফারেন্ট রুলস অ্যাপ্লাই টু উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন? কি ডিফারেন্স, ইজ দেয়ার এনি ডিফারেন্ট রুলস দ্যাট অ্যাপ্লাই টু উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন? So write down your answer. You can write this answer in yourself. So আমি আমার মতো প্রশ্নের উত্তরটা দিই যে আমরা সিভিলাইজড হওয়ার জন্য আমাদের ফ্যামিলিতে আমরা অনেকগুলো আমাদের অনেক এল্ডাররা অনেক কিছু শেখায়, যেমন সালাম দেয়া, বড়দেরকে সালাম দেয়া, তারপর বড়দেরকে সম্মান করা. So these rules are always we learn from our family. Then do different rules apply to women and children? এই ক্ষেত্রে different rules কি women এবং childrenদের ক্ষেত্রে কি applied হয় কিনা? And you will write your answer. That means you can write some more lines yourself. In a group, talk about the need for good manners. So আমরা এখানে যেহেতু অনলাইনে এভাবে ক্লাসটা নিচ্ছি, সো আমরা তো এখন গ্রুপটা মেক করতে পারছি না, গ্রুপটা বানাতে পারছি না। সো গ্রুপ ওয়ার্কটা না আপাতত বাদে, তবে ইয়েস ইউ শুড নো দ্য নিড ফর গুড ম্যানার্স। আমরা যে ইউনিটের নামটা আছে কি, হিউম্যান রিলেশনশিপ। সো to need good manners is very important to make human relationship, to make well human relationship. Okay, then
So our topic is etiquette and manners, that is শিষ্টাচার এবং আচরণ. So you can see some terms of etiquette, that are awareness, communication, kindness, smile, manners, networking, respect, eye contact. That means to maintain etiquette, you have to follow. You need these terms. You need follow these terms. Okay. Then from the text, you will be introduced some vocabularies that are etiquette, that is courtesy, custom, politeness. Then manner means person's behavior, appearance, conduct. Culture means civilization, breeding. Tradition means established practice, attitude, habit. Then quiet means calm, peace. Grudge means hard feeling, hatred. Expression means remark, phrases. Interrupt means bother, interfere. Subservience means obedience, subordination. Endure means come politely. So these are some vocabularies. If I go to the text, you will learn this. You will find these vocabularies, and আশা করি তোমরা এই vocabularies-এর মিনিংগুলো আরো ভালো করে বুঝবে টেক্সটের মাধ্যমে. So come to the text. As a child, you must have been told to greet your elders and visitors to your home according to your culture and tradition. So we all are taught from our parents to respect our elders according to our culture and tradition, right? You must also have been taught to be polite in company and keep quiet while others, especially your elders, spoke. And we all when we were a child, our parents and our elders taught us to be quiet while the elders spoke. Possibly you at times grudged such schooling. Sometimes we were tired for this type of schooling. Schooling means the learning of disciplining from our family, যেগুলো আমাদের মা বাবারা যে বলে এটা করো না, ওটা করো না, বা এটা করো, এই টাইপের ডিসিপ্লিনিংগুলো বা এই টাইপের স্কুলিংগুলোতে আমরা গ্রজড হয়ে যাই, বিরক্ত হয়ে যাই, তিক্ত হয়ে যায়. Possibly at times you even protested such disciplining. This type of disciplining sometimes make us protest against this type of discipline, against the elders. Now certainly you know that you can't always behave the way you want, especially in the presence of others. So certainly you know that you can't always behave. That means we can behave as our wish, as we do always to our with our elders. So sometimes before presence of others, we can't behave that type of behavior, like আমরা যেটা করি, যে বাসায় যেভাবে আচরণ সবসময় করি আমাদের মা বাবাদের সামনে, ভাই বোনদের সামনে, কিন্তু যখন কোনো গেস্ট আসে, we can't behave as usually.
ওকে, there are rules of behavior you have to follow in a company. আমাদের কিছু রুলস অফ বিহেভিয়ার আছে যেটা আমরা ডিফারেন্ট কোম্পানির সাথে ডিফারেন্ট বিহেভিয়ার করি। আমাদের মা বাবার সাথে একরকম, ফ্রেন্ডসদের সাথে একরকম, ঠিক আছে? So, we are social being and have to consider the effect of our behavior on others, even if we are at home and dealing with our family members. So, we are social being. So, we have to consider the effect of our behavior, how we behave to other is effectful, so we have to consider these things. So even if we are at home and dealing with our family members, how would he feel about our behaviors, we have to consider. যেহেতু আমরা ফ্যামিলিতে থাকবো, আমাদের একটা বিষয় কি তিনি কি মনে করছেন, বা আমার ভাইটা কি মনে করছে, বা আমার বাবাটা কি মনে করছে, এই বিষয়গুলো আমরা ফ্যামিলিতে মেনটেন করেই কিন্তু আমরা শিখবো আরেকজনের সাথে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। ঠিক আছে? অর্থাৎ আমাদের প্রথমে ফ্যামিলিকে মেনটেন করতে হবে, তারপর আমরা অন্যদের সাথে কিভাবে আমাদের ফ্যামিলি থেকে এভাবেই আমরা শিখে যাই। We have two terms to describe our social behavior. আমাদের এখানে দুইটা যে আমাদের লেসনের নাম যেটা ইথিকুয়েট অ্যান্ড ম্যানার, এই দুইটা ম্যানারই হচ্ছে আমাদের আসলে কি টার্মস, two terms to describe our social behavior that are etiquette and manners. Etiquette is a French word and it means the rules of correct behavior in society. The word manners means the behavior that is considered to be polite in a particular society or culture. So etiquette means rules of correct behavior, and manner means the to be polite, to show some politeness in a particular society or culture. Manners can be good or bad. For example, it is a bad manner to speak with food in one's mouth. So you shouldn't speak with food in your mouth. Okay? It's a bad manner. No one likes a bad-mannered person. Remember that etiquette and manners vary from culture to culture and from society to society. So, etiquette and manners is different according to culture and according to society. যেটা কিনা যেমন কালচার দেখো, আমাদের ঈদের দিন দেখো, মুসলিমরা ঈদের দিন কি করে, তারাও সুন্দর জামা কাপড় পরে, নতুন জামা কাপড় পরে, তারাও সালাম দেয়, তারাও বেড়াতে যায়, ঠিক আছে? আবার দুর্গাপূজাতেও দেখো, তারাও ওই দিনও ওই সময়ও সুন্দর জামা পরে বেড়াতে যায়, কিন্তু তারা কি করে, আমাদের মধ্যে আবার এই দুই ধর্মের মধ্যে কিছু ডিফারেন্স আছে, তাই না? আমরা এই দিন সবাইকে সালাম করি, ওরাও ওদের বড়দেরকে রেসপেক্ট করে, কিন্তু সোসাইটি টু সোসাইটি আবার কিছু ডিফারেন্ট আছে। কেমন? যেমন আমরা বলি কি, আমরা সালাম দিব যে আসসালামু আলাইকুম, তারা বলছে কি আদাব, নমস্কার, ঠিক আছে? তারা পূজা করছে আর আমাদের মসজিদে নামাজ পড়ছে। সো দেয়ার আর সাম ডিফারেন্স। আবার দেখো, আমরা অন্যভাবে চিন্তা করি, যেমন আমাদের গ্রিটিংসটা কীরকম হয়, আমরা সালাম দেই, কাউকে গ্রিট করে সালাম দেই, বসতে বলে হ্যান্ডশেক করি, তারপর কেমন আছেন, ভালো আছেন, এসব বলি। কিন্তু দেখো বাইরে কি বলে, সালামের জায়গায় ওয়েস্টার্ন কালচার তারা হাই হ্যালো বলে। আবার অ্যারাবিয়ানরা অনেক সময় কি করে যে সালাম দিয়ে তারা কিন্তু হ্যান্ডশেক করে হাতে চুমু গায়, কিন্তু আমাদের এই ম্যানারটা আমাদের এখানে কিন্তু অ্যালাউড না, তাই না? Then we learn etiquette and manners from our parents, families, and various institutions such as schools, colleges, or professional bodies. So we learn etiquette and manners from our parents, and then families, and then various institutions.
অ্যান্ড আমরা যখন ইভেন প্রফেশনাল লাইফে চলে যাব তখনও কিন্তু আমরা ডিফারেন্ট নতুন নতুন কিছু ইটিকুয়েট অ্যান্ড ম্যানার্স শিখবো এবং শিখি। There are rules of behavior for all kinds of social occasions, and it is important to learn them and practice them in everyday life. So there are some rules of behavior. For example, for all kinds of social occasions, that means আমাদের ঈদ আসে, ঈদের সময় আমরা কি করি, আমরা সালাম দিচ্ছি অ্যান্ড বলছে কি বড়দেরকে সালাম দিচ্ছি। আমরা কিন্তু প্রতিদিন সবসময় আমরা সালাম দেই না, কিন্তু এটা উচিত। সো আমরা বড়দেরকে যেভাবে সালাম দেই, এবং এখানে বলছে অ্যান্ড ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু লার্ন দ্যাম অ্যান্ড প্র্যাকটিস দ্যাম ইন এভরিডে লাইফ। দ্যাট মিনস আমাদের উচিত আমরা এভরিডে লাইফে আমরা বড়দেরকে সালাম দিব। দ্যাট মিনস এটা না যে আমরা ঈদের দিন সালাম দিয়ে সালামই দিচ্ছি, তার মানে কি এটা কিন্তু আবার তোমরা ফলো করতে পারবে না। ওকে, the uh, the manners that are correct in a wedding reception will not do in a debating club. So there are some manners in wedding reception, and but these are not same. The same manner shouldn't be used in debating club. Okay. Therefore, we have to be careful about etiquette and manners. So, আমাদের এই manners এবং etiquette এর ব্যাপারে আমাদের কি careful হতে হবে. We know how important it is to say please and thank you in everyday life. Yes, it's very important to say please, thank you and so many expressions like this. এটা করলে কি হয় দেখো, a few more polite expressions such as pardon me, excuse me, may I are bound to make your day smooth and pleasant. So this type of expression makes our life, makes our relation easy and smooth and pleasant. এটা করলে এভাবে যদি আমরা একজনের কাউকে যদি এক্সকিউজ মি বলে সম্বোধন করে কারো কিছু সাথে কিছু কথা বলতে চাই, তখন কিন্তু আমাদের যে জড়তাটা থাকবে সেটা কিন্তু কেটে যাবে। ঠিক আছে? সো দিস টাইপ অফ expression is very important. So there is another picture. You can see some pictures like pictures of good manners and etiquette. That is good morning. We can say good morning, please, thank you, no thank you, pardon me, I'm sorry, excuse me, may I please, nice to meet you, you're welcome, goodbye. These are some expression we should follow. Then being a good guest, if sometimes দেখা যায় কি গেস্টদের উপর আমরা অনেক সময় গেস্টদের কিছু ব্যাড ম্যানার্সের কিছু 19-20 কাজের কারণে আমরা একটু বিরক্ত হয়ে গেস্টের উপর। সো উই শুড বি আ গুড গেস্ট। দেন মিট অ্যান্ড গ্রিট, অফকোর্স আমরা যখন মিট করবো তখন অবশ্যই আমাদের গ্রিটিংসটা মেনটেন করতে হবে, গ্রিট করতে হবে। দেন টেবল ম্যানার্স, ইয়েস, দিস দ্য ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ম্যানার। টেবলে আমরা কীভাবে নিজেরা কীভাবে আরেকজনকে সার্ভ করবো, কীভাবে সার্ভড হব, সেই বিষয়গুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। শেয়ারিং অ্যান্ড কেয়ারিং ইটস অলসো আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট টার্ম। দেন এরপরের টেক্সটে আমরা আরও কিছু টেক্সট আছে, যেমন হেয়ার আর সাম থটফুল অবজারভেশনস অন ম্যানার্স অ্যান্ড ইটিকুয়েট ফ্রম সাম ফেমাস পিপল। এখানে কিছু ফেমাস পিপলের কিছু অবজারভেশনস আছে। আমরা এই অবজারভেশনসগুলো পড়বো এবং অবশ্যই এগুলো আমরা মাথায় রাখবো এবং এগুলা ফলো করবো। দ্যাট ইজ রেসপেক্ট ফর আওয়ার সেলভস গাইডস আওয়ার মোরালস, respect for others guides our manners. That is লরেন্স স্টার্ন বলছেন কি কিছু নৈতিক আচরণ ও শিষ্টাচার সম্পর্কে কয়েকজন আমাদের কি নিজেদের প্রতি রেসপেক্ট ফর আওয়ার সেলভস, আমাদের নিজেদের প্রতি সম্মান, রেসপেক্ট ফর আদার গাইডস আওয়ার ম্যানার্স, অন্যদের প্রতি সম্মান আমাদের ভদ্রতাকে দিক নির্দেশনা দেয়। ঠিক আছে, এটা বলেছেন কে? লরেন্স স্টার্ন বলেছেন। লাইফ ইজ শর্ট বাট দেয়ার ইজ অলওয়েজ টাইম এনাফ ফর কার্টেসি। আমাদের লাইফটা কি শর্ট এবং কিন্তু যথেষ্ট টাইম আছে, সময় আছে তা ফলো করার জন্য, ঠিক আছে, ভদ্রতা দেখানোর জন্য। এটা বলেছেন কে? রেলফ ওয়ালডো এমারসন। তারপর কি বলছে?
না সরি, এটা বলছে কি, কোথায় লাইনটা, খালিল গিভরান এটা বলেছে। তারপর আসো হ্যান্ডসাম ইজ হোয়াট হ্যান্ডসাম ডাজ, তিনি সুন্দর যার কাজ সুন্দর, এটা বলেছে কে, জে আর আর টকেন। তারপর বলছে কি, পোলাইটনেস ইজ আ সাইন অফ ডিগনিটি নট সাবজারভিয়েন্স, ভদ্রতা মর্যাদার মর্যাদার কি একটা সাইন, যেটা কিনা দাসত্বের না। আ ম্যানস ম্যানার আর আ মিরর ইন হুইচ হি শোজ হিজ পোর্ট্রেট, মানুষের আচরণটা হচ্ছে তার জন্য একটা আয়নার মতো। তারপর আছে কি, হুইভার ইন্টারাপ্ট দ্য কনভারসেশন অফ আদার্স টু মেক আ ডিসপ্লে অফ হিজ ফান্ড অফ নলেজ মেক্স নটরিয়াস হিজ স্টক অফ ইগনোরেন্স, অর্থাৎ যে তার জ্ঞানের ভাণ্ডার প্রদর্শনের জন্য অন্যদের কথায় বাধা দেয়, সে তার আসলে কি অজ্ঞতার ভাণ্ডারকে কিন্তু সে কি করছে, নটরিয়াস কুখ্যাত করছে। এটা কে বলেছেন, শেখ সাদী। তোমরা অবশ্যই শেখ সাদীর নাম শুনেছো এবং ওনাকে ভালোই জানো, ওনার সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে আশা করি। ওকে, ওখানে আর কিছু তোমাদের টেক্সটে আরও কিছু টেক্সট দেখবে, যেমন এখানে বিভিন্ন ইটিকুয়েটস অ্যান্ড ম্যানার্সের একটা কিছু লিস্ট দেখবে। ফ্যামিলি ইটিকুয়েটসের মধ্যে আছে কি, রেসপেক্ট ইচ আদার্স বিলঙ্গিংস, ডু নট শুড শাউট অ্যাট চিলড্রেন, বাচ্চাদের উপর যেটা শাউট করা একদম উচিত না। ট্রিট দ্যাম কাইন্ডলি, তাদেরকে খুব কাইন্ডলি ট্রিট করা উচিত। লিসেন টু ইয়োর প্যারেন্টস, ইয়েস প্যারেন্টসদেরকে অবশ্যই প্যারেন্টসদের কথা শুনতে হবে। অলওয়েজ বি অন টাইম, বেসিক সোশ্যাল এটিকেট আছে কি, অলওয়েজ বি অন টাইম, শোয়িং আপ লেট ইজ রুড অ্যান্ড শোজ আ লেক অফ রেসপেক্ট ফর আদার্স, টাইমে আসা এবং লেট কিন্তু একটা খুবই রুড, একদম খুবই কি বলে, একটা খুবই রাফ একটা বিষয়, এবং এটা কিন্তু আরেকজনকে রেসপেক্ট বোঝানো হয়, মানে তাকে রেসপেক্ট করলে তাকে অবশ্যই তুমি সঠিক টাইমে চলে আসবে। পিপলস হ্যাঁ, তোমাদের মনে হয় এভাবে নাই, আরও একটু বাড়তি আছে বা কম আছে। নেভার ইন্টারাপ্ট দ্য আদার্স person while he or she is talking. Give and receive compliments graciously. Refuse to gossip with and about friends. Hold doors for people entering immediately after you, অর্থাৎ তুমি যখন নিজে ঢুকবে তখন তোমার আরেকজন যদি তোমার পরপর ঢুকে তখন তাকে ডোরটা ধরতে হবে, আর না হলে কিন্তু সে কিন্তু কি আঘাত পেতে পারে। প্রফেশনাল ইটিকেট আছে, ড্রেস প্রপারলি, শেক হ্যান্ডস ওয়েন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, নেভার টেক ক্রেডিট ফর আদার্স পিপলস ওয়ার্ক, অর্থাৎ নিজে আরেকজনের ওয়ার্কে তুমি ক্রেডিট নিতে পারো, এটা অনেকের অভ্যাস আছে। ইউজ ইনডোর ভয়েস ওয়াইল টকিং টু পিপল, যখন কারোর সাথে কথা বলবে ইনডোর ভয়েস ইউজ করতে হবে, ছোট করে কথা বলতে হবে, ঠিক আছে। দেন কাম টু এক্সারসাইজ, তোমরা অবশ্যই এখানে তোমাদের অনলাইন ক্লাসে ফ্লো চার্ট সম্পর্কেও একটা ক্লাস আছে, এটা ফলো করবে এবং তোমাদের ক্লাসেও ফ্লো চার্ট সম্পর্কে পড়ানো হচ্ছে। সো মেক আ ফ্লো চার্ট শোয়িং দ্য ডিফারেন্ট আসপেক্টস অফ ইটিকুয়েট অ্যান্ড ম্যানার্স, একটা দেয়া আছে, দ্যাট ইজ গ্রিটিংস এল্ডার্স অ্যান্ড ভিজিটার্স অ্যাট হোম, বাকিগুলো তোমরা টেক্সট থেকে করে নিবে। So that's all today. Thank you everyone. Have a nice day, nice study time. Okay, thank you everyone.